Donc, tout le monde qui est déjà là, on a un plan pour faire que ce webinaire soit un peu interactif. Donc, on va mettre un lien vers un Google Doc à partager dans la boîte de chat qui devrait être en bas. Vous devrez voir comme une notification orange qui va apparaître. Donc, peut-être commencer maintenant à cliquer sur ce lien-là, puis vous pouvez se joindre à nous dans ce document-là. On va prendre des notes ensemble, on va répondre aux questions ensemble dans le document Google. Donc, si vous avez des questions, des choses qui ne marchent pas ou, mettons, la connexion, vous voulez poser une question, vous pouvez utiliser aussi la fonction chat dans Zoom qui devrait être en bas de votre écran. So I don't know if anyone speaks English, but we're just saying we're sharing a Google Drive link with you in the chat box. Allyson, my co-host, should be sharing it with you, and that's something we're going to use during this webinar to take notes together, ask questions and such things. So if you have any questions about that, but look right now in the chat box and you should be able to see the link. OK, donc bienvenue tout le monde. Je pense qu'on va commencer maintenant. On va commencer tranquillement. Donc, je me présente, je m'appelle Gwyneth et voici Allyson. Hello. Là, on va essayer de faire en sorte que le webinaire soit bilingue. Donc, on va vous demander votre patience parce que ça fait quelques mois que je n'ai pas beaucoup parlé en français. Et aussi, on va répéter un peu, surtout au début, on va répéter beaucoup en anglais-français, puis après, on va changer entre les deux langues. Puis tous les diapos sont dans les deux langues aussi. Donc, on espère que ça va être compréhensible pour tout le monde. Donc, le titre de notre présentation aujourd'hui, c'est « Bâtir des projets collaboratifs dans le Nord en tant que chercheur en début de carrière ». Go ahead, Allie. Yeah, so I'm Allie and this is Gwyneth, and Gwyneth was just explaining that we're going to be doing this in both English and French today, just in case there are some of you that prefer either language. I understand French, but will not speak it, so all of your questions can be in either language. And so there'll be a bit of repetition throughout the slides if you can be a little bit patient with us for that, but we'll be switching among the two languages, but all of our slides are in both. So if you prefer one or the other, you can follow along with that preferred language. So the title of our presentation today is Building Collaborative Projects in the North as Early Career Researchers. Donc, normalement, on va prendre 45 minutes. Ça va dépendre de comment vous voulez interagir avec nous parce qu'on a certaines activités de discussion aussi. Mais comme ça, si tout le monde a accès au Google Docs aussi, donc on fait, pour vous dire, on a vraiment accès à la présentation, c'est un peu comme faire la recherche collaborative 101. Donc, s'il y a des gens plus expérimentés dans la salle, tant mieux, mais on a vraiment essayé de viser peut-être des chercheurs en début de carrière qui voudraient commencer ce genre de projet-là ou n'ont pas beaucoup d'expérience. Mais comme il va y avoir des forums de discussion, ça va être intéressant qu'on a beaucoup d'expérience, niveau d'expérience différent. Donc, on a fait le focus sur un peu l'aspect humain et éthique de faire la recherche. Puis, on va parler vraiment de notre expérience en tant que chercheur, moi, chercheur non autochtone en début de carrière. L'horaire, c'est environ une intro qu'on fait maintenant de 5 minutes. Après, on va vous expliquer comment on va faire cette prise de notes collaborative. Puis, après quelques diapos, on va faire vraiment presque tout de suite un exercice de pensée éthique. Donc, on va, si on réussit avec Zoom, normalement, l'idée, c'est qu'on va vous splitter en sous-groupes de 3 à 4 personnes. Donc, vous allez vous retrouver avec juste 3 ou 4 personnes pendant 10 minutes. Puis, on va vous donner des questions et des exercices de pensée à faire en sous-groupe. Après, on va revenir tout le monde ensemble, on va en discuter, puis on va faire une courte présentation, Ali et moi, de quelques informations que nous, on aurait aimé avoir quand on a commencé, nous, à faire des projets plus collaboratifs dans les communautés dans le Nord. Puis on a pensé aujourd'hui, dans le contexte actuel, qu'on va finir, si on a le temps, on aimerait ça discuter de un peu l'idée de comment faire de la recherche collaborative ou participative dans le contexte actuel de la pandémie COVID-19. Donc, comment continuer ou même débuter ce genre de projet-là quand probablement on ne peut plus vraiment voyager dans le Nord beaucoup pendant 6 mois, d'ici 1 an peut-être. Donc,
pas vous apprendre ça, mais discuter avec vous de comment vous voyez ce genre de solution. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le contexte actuel? So yeah, today it'll be about 45 minutes long, but obviously if discussion is good, we don't have to cut it off. We're hoping that it can be a little bit interactive, even though we're stuck in the virtual classroom, and that you feel comfortable discussing. We'll explain how we're going to try and do collaborative note-taking in a little bit. You can also use the chat box on Zoom to ask questions, and you can also raise your hand in the participants box, and we'll try to be aware of all of that. So today we really wanted to focus on collaborative research 101, so kind of an introduction into important topics, what it means, and how best to go about it. If you are more experienced, we hope that you will share your experience, and this might be a little bit beginner for you, but still good and important things to think about and be reminded of. And we're focusing a little bit on the human and ethical side of research. So trying to forget about the numbers and being objective and really think about human relationships, morals and values and ethics, and to provide a space for you to self-reflect and be critical about the way things are currently done. And we're really doing this from our own perspective as early career researchers. We are not trying to replace advice that would be given to you by community members or by anyone else, but we just wanted to share kind of what we would have liked to know when we started out. So today, after this brief intro, we're going to explain the collaborative note-taking element a little bit, and then have an exercise where we'll break you out into smaller groups if Zoom cooperates with us, and you'll chat amongst those smaller groups for a little bit, and then we'll have a larger group discussion afterwards. And then for about 10 minutes, Gwyneth and I will give a presentation about some of the information that is out there that we wish we would have had access to or knew about early on in our journeys. And then we'll finish with a discussion. It's kind of the elephant in the room right now, the COVID-19, what happens in the world today. We could see very limited travel and interaction for the next few months or year, and just discussing what that means in the context of research and collaborative research. And it won't really be us teaching anything. It'll be a group-wide discussion of what that means and what that might do. OK, donc on voulait nous présenter rapidement. Je m'appelle Gwyneth, comme j'ai dit. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous aussi, les nouveaux, vous pouvez voir dans la boîte de chat qu'il y a un lien vers un Google Drive qu'on veut que vous pouvez accéder à ce Google Drive-là. On va prendre des notes ensemble. Puis je suis née à Toronto. Je suis d'origine écossaise, du clan MacMillan, que je ne sais pas si je peux traduire notre dévi en français. En anglais, ça traduit comme « We succor the poor », meaning we help the poor, which I thought was funny when I was a kid. J'ai fait mon doctorat à Montréal, en français, à l'Université de Montréal, basé sur l'écologie aquatique. Beaucoup au début, vraiment en sciences pures, naturelles, contaminants, mais à la fin, j'ai commencé à faire des projets plus collaboratifs, à travailler dans les suivis communautaires de l'environnement au Nunavik. J'ai fait des travaux sur le terrain au Nunavik, Nunavut et au territoire du Nord-Ouest. Puis dernièrement, j'ai aussi travaillé comme biologiste pour une communauté Cree, the First Nation of Waswanipi, pendant un an. Donc, j'ai un peu d'expérience dans ces régions-là à travailler avec les membres de la communauté. And yeah, just to introduce ourselves, I'm Allie, and I'm from Brandon, Manitoba, from the prairies, and my family is a mixture of a lot of things, mostly Métis, Scottish, and Irish heritage. My training is in wildlife ecology and more so physiology, specifically mammals in the boreal forest. I've studied bats, lynx, snowshoe hares, red squirrels. And the majority of my research is not really applied. It's more fundamental ecology. But it's all been conducted within traditional territories of First Nations, both in central Manitoba and the Yukon, which is likely true of everyone doing research in Canada or North America.
So my experience doesn't really come from a place of having done a lot of research that is community driven or directly in collaboration with communities, but from a space of trying to make fundamental ecology more accessible to communities and trying to make all forms of science more interactive and collaborative with communities. OK, comme on pensait que c'était important, comme on veut vraiment discuter ensemble, les gens qui ne se connaissent pas, puis on va partager nos idées ensemble dans un document, on pensait que c'est important d'avoir un code de conduite. Donc, c'est très simple, c'est qu'on veut que ce soit aujourd'hui une expérience positive pour tout le monde, d'apprentissage en ligne. Donc, on veut que tout le monde soit respectueux et vraiment ouvert à apprendre des autres personnes. Et inclusif et valoriser toutes les idées, tous les points de vue alternatifs qu'on peut entendre aujourd'hui. Donc, je pense garder en tête qu'on va se partager, discuter des choses qui peuvent être des fois un peu sensibles ou difficiles. Donc, on veut vraiment être ouvert et respectueux quand on va discuter à haute voix et dans la Google Doc aussi, de garder ça en tête. Très simple. Yeah, we thought it was important today to have a code of conduct, or at least make it clear that we're hoping that even in this online space, we can bring a certain level of positivity and respect to each other's ideas and viewpoints. Discussions surrounding this topic can sometimes be difficult or very personal, and we just hope that everyone remains inclusive. You value alternative ideas and share your experiences. If you're someone who's a lot more experienced, we hope that you just share and see this as an opportunity to provide advice to people who are beginning, and just be respectful. And I think as hosts, we have the power to kick people out and mute them. So hopefully we won't have to do that today. But yeah, very simple, very straightforward. I trust that everyone will be able to do this, but we just thought it was important to remind everyone of that. OK, donc je pense que tout le monde a le lien. Si vous ne l'avez pas levé, en fait, je n'ai pas dit en français non plus, mais il devrait y avoir une option de lever votre main. Puis nous, on va voir comme un petit main bleu qui apparaît si vous avez un problème. Mais on va vous inviter à aller dans le Google Doc. Puis la première chose à faire, c'est qu'on voulait savoir c'est qui avec nous aujourd'hui. Donc, il y a un tableau qui commence sur la première page, mais qui va dans le deuxième. Ou si vous voulez partager, c'est optional, c'est facultatif. Mais si vous voulez partager votre prénom, vous êtes d'où, votre affiliation, des choses comme ça, des pronouns, vos sujets de recherche, des choses comme ça. Puis langue de préférence, on va pouvoir voir qui est avec nous aujourd'hui. Donc, on vous laisse 2 minutes pour faire ça. En même temps, je peux expliquer. Donc, l'idée, pendant qu'on parle, si vous avez des questions, vous voulez prendre des notes que vous pouvez utiliser après, des références qu'on va peut-être dire, oh, voici une super belle référence pour ça. Vous voulez garder ça en note, mais vous pouvez prendre des notes dans le Google Drive. C'est fait pour ça. On vous encourage à écrire, à commenter dans ce Google Drive-là. Vous pouvez ajouter des images, prendre des screenshots de la présentation, les mettre dedans. Vous pouvez ajouter des emojis, des choses comme ça. Et même si vous voyez que quelqu'un d'autre écrit un commentaire que vous aimez dans le Google Doc, mais vous pouvez juste mettre un +1 à côté pour dire que vous êtes d'accord avec ce commentaire-là, vous n'avez pas besoin de le réécrire. Donc, vous allez voir un peu, on va vous guider dans où vous pouvez laisser des commentaires, mais aussi, si vous pouvez corriger mon français si j'ai fait des fautes de français dans le texte. Merci. Et c'est ça l'idée. C'est la première fois qu'on essaie ça. Vous pouvez nous donner des commentaires après, mais on va essayer de vous faire parler dans le Google Doc. Go ahead, Ellie. I'm done. Yeah, so just quickly, hopefully you guys have all found the Google Doc by now. I tried to share my screen so you can see what it looks like if you haven't. So we're going to try collaborative and interactive note-taking throughout the webinar so that you guys are all able to participate to a certain extent. Once you're in the Google Doc, you'll see that it's separated into sections that go along with what we're talking about or the activities that we're doing. The first is this table that we're calling roll call, where you can fill out as many columns as you want. It's all optional, but it was just so we could kind of get to know who was in
the workshop today. And if you want to contact us, our email addresses are there, and maybe in the future if we want to contact some of you. And then we can also see which languages people are more comfortable in. And so as we go through the presentation today, we're going to ask you to take notes at different points, and you can write thoughts that you've had, maybe experiences that you've had that this reminded you of, important things to remember or questions. If you see something that you really like or agree with, you can put an emoji or a photo or a +1 or something, and just try to add a bunch of notes to this. The hope is that at the end you could just download this document, and this could be your notes for the day of the workshop. And so feel free to put whatever comes to your mind as we're going through it. And we'll try to make sure everyone is at the same place and taking notes in the same spot as we go through. And we'll give you just another minute to fill out your information. OK, comme activité brise-glace, on voulait vous commencer à je sais que pour certains, surtout, on a une participante d'Alberta, donc peut-être c'est un peu tôt le matin. It's a little early in the morning for the West Coast. Mais on voulait vous faire un peu une activité brise-glace. On voulait vous poser la question, selon vous, quels sont les éléments clés pour réussir une recherche collaborative communautaire? Donc là, on vous invite maintenant à prendre quelques minutes, puis vous pouvez mettre des mots-clés. Donc, essayez de résumer vos pensées dans quelques mots, une petite phrase, et pas écrire un texte, une thèse. Là. Mais vous pouvez l'ajouter en anglais ou en français dans ce document-là, puis on va voir ce que vous avez. Même, on peut les organiser ensemble après, ou quelqu'un peut le faire. Puis on va essayer un peu, avant de commencer notre présentation, voir qu'est-ce que vous pensez déjà de la recherche collaborative communautaire. Yeah, so as just a nice icebreaker activity to get us thinking and get us interacting on the internet, especially for some of the West Coast people where it might be a lot earlier in the morning. We just have an activity where we want you to think about, in your opinion, what are the key elements of successful community collaborative research. And so you can, in the Google Doc, there's a section for this icebreaker, and not necessarily writing paragraphs or long sentences, but just maybe words or a couple words, short phrases about what you think is key when conducting research that is collaborative. And then if you guys can start organizing them in themes, or we will do that later. And before we start our presentation, we just really wanted to see where we were at in terms of what you think about when you think of this question or this topic. Donc, c'est bien. Déjà, on a un mélange de français et anglais. Donc, je ne sais pas si je vais être capable de splitter les groupes par langue, mais on va essayer de faire en sorte que tout le monde peut discuter. Déjà, beaucoup sur écouter, respect aussi. Make it relevant for the community, rendre ça pertinent pour la communauté. And there's a few about reciprocity and giving back to the community as much as I guess you take from it. Donc aussi des points sur discussion en amont, donc de collaborer à toutes les étapes du projet, donc incluant en amont d'un projet aussi, avant de commencer. Ça, c'est intéressant. Être conscient des enjeux liés à la langue parlée et la langue symbolique. Oui, vraiment important. On avait pensé de vous demander de mettre chacun une couleur différente, mais on trouvait ça un peu compliqué. Donc là, on a oublié ça, mais je pense qu'on va voir après. Mais vous êtes comme des animaux anonymes dans mon document en ce moment. Donc là, je ne vais pas voir c'est qui a dit quoi. Mais si vous voulez, ça peut être anonyme ou pas, vos commentaires, en fait. La présence constante et les relations à long terme, c'est sûr, ça, c'est un des défis dans le contexte actuel aussi. D'être présent puis d'entretenir des relations à long terme. Yeah, and I like the be flexible and adapt, be reflexive
always be ready to change. And this is something that I find we're not maybe good at or taught to do as well. We're taught to have a project in mind, have a proposal, and stick to that as much as possible. But I think being able to adapt and being flexible as much as you have to when your animals don't cooperate, you also have to when you're working in the context of other people and their priorities and their knowledge. OK, je pense qu'on va vous donner 1 minute de plus. C'est vraiment intéressant, mais je pense que il y a beaucoup d'éléments clés, évidemment, pour réussir ce genre de recherche collaborative-là. Mais vous allez pouvoir encore partager ces idées-là en petits sous-groupes dans quelques minutes. Try and say that, Allie? So we'll give you guys another minute or so. There's lots of good stuff coming out of here. And I mean, feel free to keep adding if you want throughout our presentation, but we'll maybe summarize a few key points, but then move on. OK, I think we'll keep going. Je pense qu'on va continuer, mais merci d'avoir partagé. Vous êtes déjà des experts, donc on va essayer de vous apprendre quelque chose, mais peut-être ça va plus un partage entre tout le monde ici. Donc, on va passer quelques diapos maintenant, puis après, on va faire ces petits groupes de discussion. Donc, on va tenter l'expérience avec Zoom. Great, yeah, we'll stop now, and it seems like you guys already have a lot of wonderful ideas, and yeah, again, keep adding if you want, but we'll probably come back to some of these topics as we discuss later and as we discuss in our small groups. But OK, donc là, il y a plusieurs façons on voulait définir, en fait, c'est quoi la recherche collaborative communautaire. Il y a vraiment beaucoup de façons de la faire. Ali et moi, on avait participé publié un article ensemble sur donner des formations aux chercheurs en début de carrière, ce genre de formation-là. Puis on avait défini avec d'autres citations qu'on a ici en bas. Puis aussi, à la fin de ce document Google Drive, Google Doc, il y a plein de références qu'on avait mis ici. Donc, si vous voulez trouver ces références-là, ils sont à la fin du document. Donc, nous, on a défini la recherche collaborative communautaire comme un cadre général qui comprend différentes approches en matière de recherche. Et en général, toutes ces approches-là vont impliquer l'engagement des communautés et des individus venant de ces communautés dans le processus de recherche. Et le but, en fait, c'est de partager ou co-générer le savoir afin de mieux comprendre les problèmes complexes et d'amener vers un changement des politiques. Donc, cette partie-là, on ne va pas traduire chaque diapo, mais vous pouvez lire dans l'autre langue dans la diapo, puis on va échanger anglais-français. Donc là, on a trouvé ça intéressant. Allez, à moi de vous montrer cette figure-là qui vient de la citation en bas, où il y a comme vraiment un continuum de collaboration, où on peut vraiment voir que des fois, on va travailler sur un projet où on a des membres de la communauté qui sont des participants, puis ils peuvent devenir aussi des partenaires. Puis il y a tout un continuum de collaboration qu'on va avoir. Donc ici, complètement à gauche, on a juste informer des gens. Donc là, c'est des genres de projets de recherche où on va, mettons, mieux partager nos recherches, nos résultats de recherche. On va garder la communauté à jour, informée de ce qu'on fait sur leur territoire ou avec eux. Ici, on va encore une étape de plus, mais ça va plutôt pas juste informer les gens, mais aussi consulter. Donc, on va peut-être en amont d'un projet, avant de commencer, on va consulter ensemble avec les stakeholders, avec des preneurs de décision ou des parties intéressées dans la communauté. On va s'asseoir ensemble en amont d'un projet, puis on va consulter, ou même après ou pendant, comment ça va, partager les données, mais vraiment faire une vraie consultation. Encore plus de collaboration, ça serait l'étape de involve, donc d'impliquer des membres de la communauté. Donc, ça serait plutôt, j'imagine, on fait travailler la collecte de données ensemble, faire des entrevues ensemble, vraiment travailler dans la même équipe. Mais plus que ça, on arrive plus, mais on avance vers la droite de cette figure-là, de collaborate. Donc, collaboration, où on va vraiment comme développer le projet ensemble, de plus en plus des partenaires et pas juste des participants qui viennent des communautés.
Puis là, à la fin, on a comme peut-être, ça serait un but ultime ou juste une façon de faire dans différents projets. On va se trouver à différents niveaux ici. Puis là, dans certains projets, on va pouvoir vraiment partager le leadership, partager tous les aspects de prise de décision dans le projet, financement du projet. Ça c'est vraiment quand les membres de la communauté deviennent nos partenaires et pas juste nos participants, des participants. Bon. Yeah, so Gwyneth just mentioned in the previous slide that we aren't going to translate all slides. We're just going to swap back and forth, but it's all written in both languages. And if you have any questions, just feel free to ask. But I feel like this slide is actually a little bit important to emphasize in both languages, just in case. But just the continuum of collaboration that exists, I won't go into it in great detail, but just to be cognizant of the fact that collaboration doesn't mean exactly just one thing, and it can mean various things for different projects. And so what we mean by that is that the nature and extent of appropriate community participation varies depending on several factors, depending on the situation you are in, the communities you are working with or near. Not all types of research will lend to the same level of community engagement. And also the fact that this isn't just about how much the researchers want to try to engage communities, it's also about the capacity and the interest that there is from the community and within the community. Not all types of research will require or inspire the same level of community involvement. And so if you think of a project on human health concerns compared to a project, for example, on red squirrel heart rate, which is my project, community members might not be as involved or intrigued by both, but that does not mean that engagement in some capacity isn't necessary. It just means that you can't expect the same level of engagement. Or sometimes you just have to be a bit more creative on how to engage. And so we thought it was really important too. A lot of what we're going to focus on is the how-to or the community collaboration 101, but it's really important to point out that we acknowledge that this is also a very challenging journey, especially for early career researchers. Every context is also different in the challenges that researchers face. For early career researchers, there are quite a few unique and challenging aspects of the situation that we often find ourselves in. And we've listed a few here, but this is obviously not an exhaustive list, but you know, the top-down nature of research projects, meaning if you come in as a master's or PhD student, you're often not the ultimate decision-making power. You likely didn't have much to do with the initial phase of the project or applying for funding. You probably don't have that much decision-making power in terms of finances and where they go, or the history of that project and the history of collaboration. And so that can be challenging to kind of find your own voice and find your own kind of ability to collaborate in the way that you would like to if it's not already a priority. We aren't around for that long. I mean, I feel like I've been in my PhD forever, but really it's not that long in terms of collaborating with communities and forming these long-term, respectful and trust-filled relationships. We don't have that much money often as students to do with what we want. And one of the things that Gwyneth and I really focused on in the paper that we co-authored, which is referenced a few times throughout and at the end of the Google Doc, is that students receive very little formal training on how to interact respectfully with Indigenous communities. And this is especially true, we have found, for natural scientists. We kind of just get thrown into the situation and expected to figure it out on our own. And while that works sometimes, it's really helpful to have thought about these things before you're faced with them, whether it's just the actual context of the community you're in and the history of research there, or just larger kind of issues like we're going to be talking about today.
On voulait ajouter ici que la semaine prochaine, Marianne Falardeau va présenter un peu son projet de doctorat, puis elle va parler un peu de ce genre de défi-là, comment elle a réussi à la surmonter dans son projet aussi. Donc, on fait la pub pour sa webinaire la semaine prochaine. Yeah, sorry, and we just wanted to add that Marianne Falardeau, who was a PhD student at McGill in my department and is now a postdoc at Laval, is going to be doing a webinar next week. And she's going to be talking about her own experiences in Nunavut and kind of the challenges she faced and how she brought in new and different methods to really do an excellent PhD project. So you can listen in for that if you want some more advice. OK, donc voici le moment où on va se diviser en sous-groupes. Donc, moi, j'ai le contrôle. Je pense qu'on est 21, donc je pense que ça va être des groupes de 3 ou 4 personnes. Que Zoom va automatiquement vous diviser en 4 groupes. Donc, vous pouvez à ce moment-là parler ensemble. Donc, le bouton pour unmute, pour parler, c'est en bas à gauche. Puis, normalement, vous pouvez aussi partager vos vidéos dans vos sous-groupes. Puis, on va vous laisser 10 minutes de discussion. Puis là, il y a 3 questions qu'on avait mis qui sont aussi dans le... On va vous les montrer dans le PowerPoint, mais ils sont aussi dans le Google Doc. Puis, on a 3 scénarios A, B et C. Puis, si ça vous intéresse, vous pouvez discuter ensemble, mais aussi prendre des notes collaboratives par rapport aux réponses à ces questions-là, les scénarios dans le Google Doc. So now we're going to do a bit of a breakout discussion where we'll put you into breakout groups through Zoom of about 3 or 4 people. You can turn your video on in those groups if you want, and you can talk amongst yourselves. We'll have about 10 minutes of discussion, and what we've done is we've written down 3 different scenarios that each have different ethical considerations, I guess. And we have 3 questions that we want you to think about for each scenario. And in the Google Doc, you'll see these 3 scenarios lined up, and you can either discuss within your group and have one person taking notes in the Google Doc, or you can all take notes at the same time in the Google Doc, whatever you guys are more comfortable with. Yeah, and I'll keep the slide on the 3 questions that we want you to consider as you're going through. Yeah, so the first one is that you see or you're reading a manuscript entitled Perspectives of Northern Communities on Natural Resource Development, and you notice that it is written by only graduate students and professors at a Southern university. And the point is that we wanted to make these scenarios or statements extremely realistic, and we want you guys to discuss what could be of concern or done differently within these scenarios. I can just keep going. The second is that at a community meeting, you present your results, but they differ from current knowledge on a topic by local community members. Again, this is something that can and does happen. And finally, for your project, you must handle and or sample wildlife or plants. And for many Indigenous communities, this is considered disrespectful to the environment. And this is also true and happens a lot. So with those 3 statements, we want you to think about whether you've experienced a similar situation, and you can elaborate on this if you want to share. What are some ethical concerns related to each of these scenarios? And how would you navigate them? Or how could you execute this in a more ethical manner moving forward or in your own context? Donc, ces questions-là sont dans le Google Doc. Donc, c'est comme elle a dit, vous pouvez voir ces questions-là, puis dans vos sous-groupes, discuter des 3 scénarios, puis répondre à ces questions-là. On va vous laisser à peu près 10 minutes, peut-être un peu moins, mais là, je vais donc vous splitter en sous-groupes, puis si vous avez des questions, vous pouvez nous poser des questions dans vos sous-groupes aussi. Donc, bonne discussion. OK, bienvenue tout le monde. Welcome back. Est-ce que vous avez aimé ça, la discussion? Oui, c'était cool. Ouais. Il y avait vraiment des trucs qu'on a vus, puis d'autres, c'est les autres qui l'ont vu. C'est le fun. Ouais. Cool. Nice. Donc, je pense qu'on voulait commencer juste pour vous demander, évidemment,
on était très lent, donc on a pris plus de temps que prévu. Puis normalement, on doit finir vers 11 heures. On a d'autres choses à vous présenter. On peut faire ça rapidement ou sinon, on peut couper un peu puis finir plus rapidement. Donc, ça dépend de vos préférences, vos horaires de la journée. Donc, si vous voulez peut-être partager dans la chat box c'est quoi vos disponibilités, si vous voulez prendre mettons, 15 minutes de plus ou si vous préférez qu'on fait un wrap-up plus rapidement vers 11 heures. Yeah, so we've taken longer than we thought, which is classic. If you want us to cut out kind of our presentation, we'll definitely share the slides with you guys later. We can, and we can really try to finish by 11, but if you don't mind taking an extra 15 minutes or so, we can go through what we had. And also feel free to leave whenever you have to, and we will definitely still share. The thing that might get cut off would be the discussion on COVID, or that's what you would miss if you left early, I guess, if we continued everything. So yes, and the presentation will be on the INQ website too, so you can come back and see later. OK, donc il y en a qui doivent quitter, mais il y a d'autres qui veulent dire prendre du temps. Donc, je pense qu'on va continuer avec la présentation. Désolée pour le retard, c'est vraiment classique de Ali et moi qu'on prend trop de temps. Et après, vous allez pouvoir voir la présentation après sur le site de INQ. Donc, je pense qu'on va faire une wrap-up de vos idées, vos discussions. Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent partager comment c'était la discussion, quelque chose qu'ils ont vu pour le scénario A, qui est sur l'article. Vous lisez un article intitulé « Perspectives des communautés nordiques sur le développement des ressources naturelles » et vous remarquez que les auteurs sont des étudiants gradués et des professeurs provenant uniquement des étudiants non autochtones du Sud. Donc, yeah, is there anyone who wants to share their group's discussion or their own experience with the first scenario? We can also just summarize what's written if that's more comfortable for everyone. Il y a des commentaires que c'est vrai que les chercheurs, c'est des experts, mais ce n'est pas des experts locaux. Donc, c'est vraiment important que la voix de la communauté soit entendue. Je suis d'accord avec ça, c'est vrai. Pourquoi ces chercheurs-là ne pouvaient pas avoir impliqué les gens de la communauté? Mais c'est vrai que ça arrive quand même assez souvent, cette situation-là. Souvent, on va voir que les membres de la communauté sont dans les acknowledgements, mais ils ne sont pas toujours co-auteurs. Ça arrive quand même assez souvent. C'est en train de changer, mais c'est une situation qui arrive. Mais oui, comme le groupe 3 a dit, c'est un enjeu dont de plus en plus de chercheurs sont conscients. Ils disent « risque d'instrumentaliser des membres des communautés autochtones en cherchant une co-rédaction à tout prix ». Ça, c'est vrai que ça peut être des fois, si les membres de la communauté surtout ne sont pas intéressés dans ce genre de co-authorship, c'est difficile à la forcer. Et il y a peu d'étudiants postgradués autochtones aussi, et chercheurs aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui pourrait vraiment aider dans la situation, que c'est des étudiants, de plus en plus d'étudiants postgradués, chercheurs autochtones, qui vont continuer à changer ce genre de situation-là. Donc, je n'ai pas d'autres choses que je peux ajouter de mon expérience personnelle. Je pense que c'est qu'il faut voir le authorship différemment. Parce que si on a fait un projet de recherche qu'on n'a pas pu faire sans l'implication des membres de la communauté, mais peut-être on peut voir que ça mérite aussi de participer et d'acknowledge dans le authorship, même si la personne n'a peut-être pas rédigé l'article. Donc, je pense qu'on a des contraintes avec comment c'est fait, la structure de authorship, peer review, etc. Mais ça revient des commentaires plus hauts, d'être flexible, d'être créatif, de peut-être think outside of the box, de comment on peut vraiment être plus collaboratif. Yeah, and I won't really add anything. I guess the major points are just how we think about authorship and maybe to become more flexible or more creative in how we give back credit for
knowledge that we've obtained from local community members, and that although the people who authored this paper were likely experts, they were not, you know, local experts or lack the voice of the local community. Just another thing that I think is important too is even just the title and the way in which you pitch your work. So I think if the title were even just worded differently, if it were even just perspectives of researchers on Northern resource development, or like a summary of, you know, whatever, just make sure to be clear in terms of when you're writing these things, kind of how you are describing what your perspective offers to the general knowledge base, I guess, and don't oversell necessarily your findings as being explicitly the perspective of Northerners. So. You want to do the next one, or you want me to do it? Sure. So scenario number 2, you present your results at a community meeting, but they differ from current knowledge on a topic. Yeah, and so there's some comments on just acknowledging differences in perspectives and trying to incorporate these perspectives, and the importance of constructing dialogue as a sharing opportunity. So I think we'll get into this a little bit in our presentation, but yeah, the right to have a different perspective than researchers is a right of community members, and how you choose to incorporate this, or how you do incorporate this, will vary depending on the context and depending on the wants and desires of both researchers and community members. But the important thing here is providing the space for these sharing opportunities. And yeah, considering the scope of the results and the scope of the knowledge shared with you, there's obviously differences in yeah, the scope of both of these things, and just understanding that it might be different depending on exactly what the question is or what's being looked at, but being open to kind of discussing and sharing that. And yeah, there's so many nuances in our knowledge bases, and I think the key element is to remember that there are as many within numerical and quantitative data as there are within other knowledge sets. You know, like, we pretend that we are the ultimate objective observers, but everything we collect and the way we interpret it is subjective, and is question driven, and is, you know, driven by our own worldviews and our own perspectives, and to just realize that we're all equally subjective and nuanced in all of these things. So I think it's important to be open to the fact that we can learn a lot from others, and they can learn a lot from us, and just to discuss those things and be open to them. Again, being open-minded, feedback, discussion. Et j'allais ajouter aussi que j'aime ça, le commentaire de ne pas chercher le consensus à tout prix. Des fois, je trouve que c'est comme, on veut faire en sorte qu'on a le savoir scientifique, puis on a le savoir autochtone, puis on essaie de les faire comme ensemble, qu'il faut qu'ils soient toujours en accord. Puis on est vraiment content, comme mettons, on fait une étude sur l'ours polaire, puis ce que les chercheurs disent, c'est la même chose que les communautés. On dit que ça confirme un peu. On essaie de valider les uns avec l'autre. Ça, je trouve moins intéressant que vraiment aller chercher une diversité d'opinions, une diversité de perspectives. Donc, quand, mettons, les chercheurs disent une chose sur l'ours polaire, puis les communautés disent une chose différente, mais c'est là qu'on pourrait beaucoup apprendre. En fait, c'est là, à ce moment-là, quand il y a comme un genre conflit de perspectives, d'idées, que comme chercheur, c'est là que ça devient intéressant pour moi. OK, comme pourquoi on a ces différences perspective, qu'est-ce qui cause ça, comment on peut, on fait vraiment avoir une diversité d'opinions qui va comme mieux nous informer sur cette problématique complexe-là. Ils peuvent valider le savoir autochtone avec le savoir scientifique. Je trouve ça moins intéressant que vraiment les deux, c'est des sources d'informations différentes, importantes, qu'on peut avoir vraiment une diversité d'opinions avec. Yeah, I'll just translate that because for current and future watchers, I think that's an important point, that
it should be less about confirming one knowledge source with the other and more about finding as many possible perspectives as we can, because that's really where interesting things emerge. And you know, if you're asking researchers and community members about the current status of polar bears, there may be a diversity of opinions, but then in terms of scientists who are interested in asking questions and solving problems and things, then that's really where interesting questions emerge, and you know, the why and the how, and not trying to say, well, which data source is correct, but more trying to get at the differences. And yeah, that can be where really interesting collaborative projects kind of begin, is appreciating both and realizing that they both are equally valid and important. And so the third scenario is for your project, you must handle and or sample while it's respectful. And this is something that is pretty prevalent in my research. So for my PhD project, I put GPS collars on links. And so having to live trap and immobilize and handle and collar wildlife is something that I would say even among non-Indigenous researchers is something that people have different ethical views on. And we all have to justify all of those for our own purposes. But then when you get into a realm of cultural views and differences in that, it can become even more complex. And I mean, I don't have an answer. I just have thought a lot about this for my own research. And so I think, again, it's, you guys have all answered similar to what, you know, I think about, is just that consultation, communication, respect, listening, all of those things are really important. Being flexible and open to changing your research plan. All of these things I think are really important, and really what it comes down to is, again, just listening and being open. And as much as there's heterogeneity in feelings of researchers, there's likely also differences in feelings of community members. And so just kind of understanding what those are and how they can be better addressed, I think is just a really important first step of listening and being respectful, and figuring out what you can do from there alongside community members. C'est ça. Pour résumer, c'est vraiment la consultation, la communication, puis faire ce genre de discussion-là en amont d'un projet. Ça peut vraiment aider, mais c'est quelque chose qui est souvent difficile, mais c'est là qu'on doit être flexible et ouvert, avoir des relations avec les membres de la communauté, puis consulter avant qu'on commence le projet. Puis pas, quelqu'un écrit « not take anything more than you said you would ». Pas prendre plus de données que vous avez prévues au départ. Puis je pense que c'est vraiment intéressant de vraiment être transparent, de communiquer exactement ce que vous voulez faire et s'il y a un changement dans votre plan d'échantillonnage, mais ça doit être communiqué aussi. De pas chercher le consentement tout au long du processus, mais on va en parler dans la présentation. Donc, enfin, peut-être, je pense que merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir partagé vos idées. Super la fun. Puis, vous pouvez nous dire après, écrire des courriels si vous avez aimé ça, la discussion en ce groupe, on est curieuse. Donc, je pense qu'on va passer rapidement la présentation, puis pour ceux qui restent à la fin, on va peut-être commencer la dernière discussion. Donc là, ce on voulait juste vous présenter très, très, très rapidement, puis les références pour ces documents-là sont à la fin de le document Google Drive. Mais quand on a commencé, nous, Ali et moi, au début de nos projets, on aurait aimé savoir qu'il existe déjà beaucoup de lignes directrices de recherche éthique. Un qui est écrit même par l'Institut nordique de Québec, en anglais et en français. Puis il y en a d'autres qui vont varier pour les Premières Nations. Chez les Inuits, il y en a, la ITK a écrit un document dernièrement aussi. Donc, on a mis beaucoup de ces références-là. Puis c'est vraiment, vraiment important de lire, je trouve, ce genre de documents-là avant de travailler sur un projet collaboratif ou pas dans le Nord, de faire la recherche au Nord. Puis, can change slides. Un autre qui est vraiment pertinent, peut-être vous êtes au courant déjà, mais on voulait le mentionner,
Vous pouvez la trouver ici, c'est le Chapter 9, souvent chapitre 9, on en parle beaucoup. C'est sur du gouvernement fédéral, vraiment des lignes directrices sur la recherche impliquant les Premières Nations, les Inuits ou les Métis du Canada. Donc aussi, à consulter, on ne va pas passer beaucoup de temps, mais c'est des références que j'aurais aimé avoir au début de mon doctorat en sciences naturelles, que j'ai découvert plus tard. So, yeah, I'll just also repeat for the future too, if people are watching this in English. Essentially, there's a ton of ethical research guidelines that have been produced by a variety of organizations, and they are a really great resource for you to read. Some of them are written by communities, written by Indigenous-led organizations, written by universities, written by the Tri-Council agencies. So depending on which one you read, you might have a little bit of a different perspective, but I would just really encourage you to try and find documents like this from the areas that you work in to help guide you in what those communities or organizations kind of outline in terms of how to do research within their territories. And so ethical research, I guess, can mean a lot of different things depending on how you define ethics. But for the most part, I think what it means is that researchers working in the North or anywhere with community members understand and respect that communities and the general public have their own know-how and protocols for behavior. And so being aware of these and respecting them. And I think a really, really important point to remember is that good intentions are not always sufficient for avoiding adverse reactions or effects of research. And so we are hopefully all good intentioned, and we hopefully all don't mean to do bad things, but I think it's just that might not be enough, and there's a lot more conscious effort that needs to be put into doing research in a manner that is of everyone's best interest. Yeah, and so Right. Messed up who is doing which slides. You want to do this one? I can do it. Okay, so another question is kind of, again, why do we need these guidelines? And I just kind of mentioned that, you know, good intentions aren't necessarily enough. And so these guidelines can be a tool for researchers and also a tool or a guideline for community members to understand their own rights when involved in research. And so the whole point is to foster a mutual understanding of community and researcher needs and goals. So not just researchers considering their own goals and needs, but also considering those of the community, and vice versa, for community members to understand a bit more about the goals and the needs of researchers and what their rights are within that context. And obviously to ensure that research is carried out with the least social disruption as possible, which can ultimately lead to more cooperation and support of research in this context. Donc, un des acronymes qu'on entend souvent, c'est OCAP en anglais ou PCAP en français. Donc, c'est des lignes directrices, des thèmes qui étaient créés, je pense, la fin des années 90 au Canada, dans un groupe qui était associé avec l'Assemblée des Premières Nations. Je pense que c'est beaucoup on fait une enquête de santé régionale, on fait des gens, c'est plutôt Health Canada, Santé Canada, qui ont comme établi ces principes-là, mais on fait souvent référence, puis c'est vraiment intéressant maintenant de les considérer dans d'autres disciplines aussi. Donc c'est ça, on va un peu, c'est ça, c'est des thèmes communs qu'on va trouver à travers beaucoup de ces lignes directrices-là. Mais c'est vrai que ces lignes directrices-là, c'est souvent au niveau des régions ou des plusieurs communautés. Puis c'est important aussi de comprendre les enjeux à tous les niveaux. Donc, le niveau de votre université, la région, puis aussi la même communauté où on travaille. Et on veut vous résumer les thèmes un peu communs. Donc, PCAP ou OCAP,
C'est un acronyme qui, en fait, c'est le P, c'est propriété collective des informations. Donc, ça veut dire qu'il faut considérer que les données, la recherche, c'est la propriété collective de la communauté ou des communautés qui sont impliquées dans le projet de recherche. Le C, c'est pour contrôle, donc qui est les membres de la communauté ont du contrôle sur la recherche, donc tout au long du processus de recherche, qui peuvent un peu contrôler c'est quoi les méthodologies qui sont utilisées, les données qui sont prises et comment on va présenter les résultats aussi. Le A, c'est accès. Donc, c'est vraiment important de penser comment est-ce que les membres de la communauté vont avoir accès aux données et pas que c'est des fichiers Excel inaccessibles sur un disque dur quelque part dans une université. Donc, c'est qu'il faut rendre ces données accessibles. Des fois, il faut être créatif aussi. Mais il faut trouver un moyen que les membres de la communauté ont accès aux données. Puis le P, à la fin, je pense que c'était ajouté après, c'est possession. Donc, c'est le concept de possession physique des données dans la communauté. Donc, je pense que souvent, c'est comme, mettons, si on prend des échantillons, des prises de sang ou des échantillons de cheveux, des personnes ou même des animaux, une fois qu'on a terminé avec l'analyse des données, même si c'est des poissons, des animaux, mais peut-être il y a un protocole que qu'est-ce qu'on fait avec ces échantillons-là après? Est-ce que la communauté va reprendre possession physique de ces données-là? Donc là, on a un commentaire dans le merci à Patricia qui a dit « Ce sont les principes développés par les Premières Nations elles-mêmes pour faire valoir leurs droits dans le cadre initialement de l'enquête régionale de la santé. » Donc oui, c'est super important ces principes-là qui s'appliquent à beaucoup de disciplines maintenant. Merci, Patricia. Next slide. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs avantages qu'on applique ces principes-là dans nos projets de recherche. Donc, c'est rétablir la confiance. Ça peut vraiment améliorer les qualités et la pertinence de nos recherches, diminuer les préjugés et faire, mettons, un développement efficace des capacités d'apprentissage, puis aider dans l'autodétermination et la préservation de la culture autochtone dans les endroits, les territoires où on travaille. Yeah, and so in each of these guidelines, there at the forefront, there seems to be these fundamental values that are driving the guidelines. And again, I think it's important because it really gets at more the human dimension of all of this, that there are these ethical or moral things that guide the way we should be doing research. And they're pretty common among most of the guidelines that I have read, at least. And the first one is the idea of respect. And a lot of people mentioned this in our initial activity, that respecting the privacy and dignity of local people. You have to familiarize yourself with local laws, protocols, norms, and culture, and definitely respect all of these things. Transparency is another important value, and that is communication and discussion at all stages of decision making so that it is clear to everyone the intentions and the goals moving forward. Reciprocity was also another common theme in our earlier activity. All parties benefit fully from research, and efforts should be made to enhance local benefits of research. And this is something that often isn't thought about or hasn't in the past. And I think this is something that should be considered a lot more, as how not only researchers are benefiting from data collection, but how too can communities benefit from having researchers present there. And then equity. And I think this is a really key thing, is that power is shared. So each participant must feel that their needs are being heard. And I think with more equitable research, a lot of these other issues would just kind of fall into place. And I think really power and decision-making power and the needs and goals of both parties being heard is really an important element. And so, as I said, these guidelines also outline rights of community members, and some, I know ITK has one specifically for community members to read in order to understand their own rights. And some of these rights include confidentiality and anonymity should be an option for all participants if they choose to participate. As we talked about earlier, the right of opposition and inclusion of divergent views. So again, if scientists or if researchers and community members have different views, there's a right of community members for this to be known and heard and valued.
And then if community members so choose, publications should give appropriate credit to everyone who contributes. And this is something that, again, discussion is key. It might not be the desired credit, but if it is, definitely think about authorship or ways in which we can give credit where credit is due. And finally, informed consent is a really important idea, and this is maybe less so in some natural science projects and definitely more so in a lot of social or health related projects, but some of the elements are also probably important for natural scientists to consider, but researchers must identify funders, purpose of research, and the beneficial and harmful effects of research on community members and the environment when asking for consent to be involved in research. No pressure should be applied, and a community or an individual has the right to withdraw from research at any point. And so I think it's important to also understand that a community as a whole has the right to withdraw or withdraw their support from your research at any point if it goes beyond what was discussed or if it gets to a point that is not what the community wants. Donc, aussi le concept d'engagement communautaire qu'on avait parlé un peu au début avec notre continuum de participation, de collaboration. Mais l'idée de penser qu'à chaque étape de processus de recherche, de la conception jusqu'à la diffusion de la recherche, on doit vraiment engager, être créatif, vraiment mettre beaucoup d'efforts et avoir aussi le financement dédié à ça, de faire de l'engagement communautaire, de rendre la recherche accessible, donc traduire dans la langue locale, de ne pas utiliser le jargon. Puis des fois, on pense que c'est suffisant de traduire, mais des fois, ça va dépendre de la communauté, mais c'est pas toujours facile de traduire dans une langue locale. Ça va dépendre de comment on va la publier. Peut-être c'est mieux de ne pas traduire, d'utiliser Facebook. Donc, il faut vraiment aller c'est vraiment context dependent. Ça dépend du contexte dans lequel on travaille, si on veut traduire ou non et comment on va communiquer, mais de toujours bien prendre le temps puis mettre des efforts dans notre façon de communiquer et de consulter à chaque étape. Et souvent, on voit ça dans ces lignes directrices aussi, c'est que même les communautés qui n'ont pas beaucoup de capacités pour soutenir l'engagement ne devraient pas être exclues de participer à la recherche. Donc, c'est sur les chercheurs d'aider, de vraiment dédier des fonds et des ressources et du temps à faire ce genre d'engagement communautaire, même dans des situations où c'est moins facile et c'est moins évident. Donc ça, c'est une figure qui vient de l'article qu'on a cité une couple de fois, donc on fait le pub pour notre publication, mais c'est l'idée qu'ici, entre le lien entre ce genre de formation-là puis la recherche collaborative. Donc ça, en fait, au début, on a commencé les formations, Ali et moi, un groupe d'autres chercheurs en début de carrière, parce qu'on trouvait que ça nous manquait de notre formation en sciences naturelles, qu'on n'a pas reçu aucune formation sur comment interagir de façon respectueuse avec les communautés autochtones. Donc, on trouve que ce genre de formation-là, ce qu'on fait aujourd'hui, les discussions que vous avez eues, des formations en personne, c'est vraiment intéressant. Ça peut vraiment raise awareness, ça peut comme nous sensibiliser sur l'histoire, la culture, les contextes différents, de comment vraiment écouter, partager et réfléchir à ces enjeux-là. C'est ce qu'on veut vous communiquer aujourd'hui. Ce n'est pas juste des faits, c'est vraiment que l'importance d'écouter et partager ensemble et d'établir des relations, la confiance, de prendre le temps, puis ça va vraiment nourrir ce genre de formation, peut vraiment changer notre façon de faire la recherche. Donc, c'est une cycle que c'est graduel. On peut vraiment continuer à faire les formations, à s'informer, à sensibiliser, puis en espérant que ça change un peu notre façon de faire la recherche plus collaborative et plus de façon plus respectueuse. For more info, go see our publication. Say, just to translate a bit for people, it's a little bit of publicity for the paper that we wrote on the importance of training in this whole idea, and you can go read our paper if you want, but just super quickly, we thought a lot about this figure and kind of how to conceptualize our ideas visually, and we really settled on this like wheel and this circle that's really ongoing, and the importance that the bottom portion of the circle, the training aspect, and how that can lead to a better research paradigm. And if we just continue having
training like this and discussions like this where we all listen and learn, that hopefully this will work towards a more inclusive and diverse and equitable and respectful research paradigm. OK, donc ça, c'est la fin de nos diapos. On ne voulait pas vous inonder d'informations. Tout ce qu'on a cité est à la fin du document Google Drive. Donc, on vous encourage fortement à aller regarder des citations qu'on avait mis là. Il y a même des vidéos et des choses un peu plus vulgarisées aussi pour vous inspirer dans vos diffusions de recherche avec la communauté, dans vos projets collaboratifs. Puis là, on veut ouvrir la discussion si vous êtes toujours avec nous. Si vous avez des idées comment on peut appliquer ces principes-là, continuer à faire la recherche collaborative dans ce contexte de la pandémie COVID-19 aujourd'hui avec ces considérations éthiques et comment maintenir la communication et la collaboration. Yeah, so that's the end of what we had planned for today. There's a long list of resources at the end of the Google Doc that we put a lot of time into. To collecting all of those, and they're both in English and French. And we didn't want to inundate you with information, but we hope that that was a good intro to get you thinking about some of these ideas. So the last thing we just wanted to do was open up the floor, and I mean, Gwyneth and I can stop talking and you guys can talk some more if you want, of just right now in this like really weird, difficult time, moving forward with community collaborative research and respectful and engaging research, and what that might look like, and some considerations that we might have, or questions that you guys might have if you're facing the fact that maybe, you know, your summer field season might actually not happen, or things like that. So you can stay as long as you want. Neither of us have to go, but you're also free to leave and or type your ideas in the Google Doc. Well, I'd like to say thank you to Gwyneth and Allyson for their lovely presentation. And on behalf of E&Q, I'd like to invite you next week to Marianne's presentation at 10 o'clock next Wednesday. If anyone has some questions, I'm sure that we're losing people. But if anyone has questions, Gwyneth and Allyson are around for a few more minutes, I would imagine. Anyone have questions? Nope. Well, thanks again, ladies. And we have, that's a wonderful document. And please, I hope that everyone will look at the references. Merci à Gwen et à Ali. Puis si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Il reste seulement 7 personnes. Mais... Puis on a un autre webinaire la semaine prochaine, mercredi 10h par Marianne Falardeau. Je peux ajouter que j'ai parlé avec mes collègues, mais je sais qu'il y a une équipe de chercheurs à McGill qui sont en train d'écrire une publication de comment continuer à faire la recherche participative dans le contexte actuel. Donc, ce n'est pas encore publié, mais quand j'ai des informations à cette référence-là, je peux la partager avec vous aussi. Donc, je pense qu'il y a d'autres chercheurs qui se posent la question comment on va continuer à faire ce travail-là d'ici 6 mois à la prochaine année. Donc, je pense que c'est peut-être difficile comme question, mais c'est pas impossible.